Lana meba lana mendon je de ba san ji jun den de be je wa je nya tu ba la cha je do ja bu je wo kan de kan de ro je dan se sa jen de la go ba dum bon ne na de je de na cho je zo de ze ke ba ju la cha na la gu ma cho de zu fa wa yi xi ja zu zi ji lu bo da ra ba ji de zu na la me wa gu xu yi ju la cha za sen jo de ba chi me da we cha se do ra wa ju la cha za de 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 na si ba su ma chi nya me ken ji ju la cha za go bo du ji jin de ba tham ji ke be tong ba bo Sana yende gyazo jen dishin shela chazo Gabe teja trevor yulu gewe ninso le zhujeng Chido dendang juju ba shigyu jela chazo Shone rove la yande laba dala rade Shenje damba yende gindu la ya chazo Deba chiya meja she gewa pusun sabargi Rangi sene yonzu de tene sange tembayam Dharma rari mame da gyuma sepa shurna Melam lodan tindabu dije chudan didarada Sonan diye dhamje sibayi koban topne genge radede Gadan nadan shive latrule sive sole droa varayisho. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path to sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are defeated in the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sinful being attain the rank of all seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Kunjo samla ja zelo nige da ge de Lobo teche na jondene gyabe ka jago gombo re la ge longi kende chenpo dan chanju sembe kende chenpo dan tawa chidu jule de jondene samo na wa she jawe chuge na ra ge denge zelo nyobra shuzo yang de se janju sembo sembo jembo baba jere se wanjo shera ge paru to chenpo sambo chebo nila nabra ta kumbo ngabo de la la ya ra je ge domba nabra ta o ene sa ye ge tu se na de ba jare
Janju Sambo Sambo Jimbo Mabo Chirisi Onju La Digi Jime So Riki Pu Kala La Shiragi Baru Samo Jeba Chuba Duba De Shita La Barasha Digi Jime Bana Janju Sambo Sambo Mabo Chirisi Onju Gi Sedan Demba Shari Dadi Bola Digi Jime So Shari Pu Riji Bomo Kala Shiragi Baru Chimba Samo Cheba Cheba Duba Didara Nambara Tawa Jade Bombo Dedalaya Rajinji Tomba Namba Yanda Ba Jesu Tao Tomba O Tomba Nisu Tule Tomba Ni Shemayi Tomba Nile Gansu Shemayi Peshin Tu Sora Dan Tu Shi Dan Tu Shi Dan Nambara Sheba Na Tomba O Sharibu Deda Chudam Je Tomba Nipe Tsini Meba Maji Magaba Tima Meba Tima Dan Tewa Tewa Meba Kawa Meba O Sharibu Deda Wana Tomba Nila Sume Soa Dushime Dushime Nanga Sheba Me Ime Nawame Name Teme Cheme Lume Lume Ime Ime Sume Sume Rame Rame Time Rime Ro Rome Rejame Rejame Chume Do Chome Ije Kame Bane Kamebane Ije Ije Kame Ije Nambara Shebe Shebe Kanji Kange Bado Bado Yame Yamedo Do Mareba Me Mareba 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 Seba Seba Me Me Gashi Gashi Me Me Gashi Gashi Sebe Sebe Bado Bado Yame Do Yamedo Ejen de Loa Donga Da Don Tujin Kunjung Da 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 Boba Boba Da Da Lame Lame Shime Sheme Toba Toba Me Me Mato Bado Baya Me Baya Do Medo Shari Sharibu Bo Deda Wana Janju Janju Samba Sembana Na Toba Toba Mebe Mebe Chir Sherabji Sherabji Paru Paru Du Chimba La Chimbala Tenji Tenji Nede Nede Sema Sama Treba Treba Meji Meji Traba Riba Me Mele Shinji Lole Shindu Kujin Dene Dene Yangyele Nyangele Debe Debe Tar Tar Chindu Chindu Dusundu Nambara Nambara Shubhe Tanje Sanje Tamje Tanje Jan Janshera Sheraji Paru Du Chimba La Chimbala Tene Tene Lana Lana Meba Meba Yanda Yanda Ba Baradobe Zobe Janju Janju Mumba Mumba Zoba Zoba Sa Sange Gezo Sonde Dedawana Dawana Sheraji Paru Du Gundu Chimbe Jimbe Nga Nga Riba Riba Jimbe Chimbe Nga Nga Lana Lana Mebe Mebe Nga Nga Minyamba Minyamba La Da Nyambe Nyambe Nga Donga Dube Tamse Tamje Rabu Radu Shivar Sheba Chibe Chebe Nga Nga Mizu Mizu Wena Bena Demba Demba Sheba Shivar Shade Shade Shiragi Sheraji Baru Paru Du Chimbe Nga Nga Meba Meba Daya Daya Ta Da Gade 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 Para Gade Para Sangade Buddhi So So Sharibu Janju Janju Samba 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 Sambo Chimbu Dena Dena Shiragi Shiragi Baru Paru Tu Chimba Chimba Samo Samola Lambar Lambara Jao Dene Dene Jumden De Jumdene Denge Denge Se Dele Dele Shende Shende Janju Janju Samba 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 Chimbu Jumbo Pava Pava Shirezi Shireze Wanju Wanju La La Lekto Leto Shejawa Shejawa Jene Lezo Lekto Lezo Lekto Rigi Rigebu Bu Dede Dede Shino Jeno Dede Dede Shino Jeno Jeder Köke Kiti Temba temba Shindo shidu Shirage shirage baru Barudu du chimba Chimba Samola samola chebaraja. Chebarjade Dijin Dejen sheba Sheba namja Namjan jesu Jesu yirango Yirango chonden deje Indegece degeje ka. kasen sedan Tedan tembo temba shari shari da dadi debu budan janju janju sembo samba sem samba shembo jimbo baba baba chile chenreze ze wo wanchu da tamje da dan tembe dembe kor. kor de da Teda da dan la da padan mi da midan lama lama ye yidan dan de teza za jebe jebe jide jede yir. yeran Chomden jomden de deje je sumba sumba la ngombre ngomba de te do do. Yes, we page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature. Then, through the inspiration of the Pata, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty.
Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayada Gade Gade Paragade Paragram Gade Bande So. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, and gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 야, 다른 거 보고 있지라. 주요 있지라. 자, 제가 다 전주 선배 줘발라 줘봐 해야 된다. 식비 나라다. 주요 다 차선 고토와 전주 선바스비 다 남라 롬예게 아니 선바체 아니 줘발라 로바스비 줘바스비 인자세 전주 선바 줘바체 아니 대라 줘바 전주 선배 줘발라 랍되니죠 아니 다들 랍쇼세 나 한다 베제틱 생이 된다 디제레소 It is Thursday now, and we resume the way of the Bodhisattva. The way of the Bodhisattva within the title itself, just this title, the way of the Bodhisattva, the entire meaning of the text may be understood. The way of the Bodhisattva involves the Bodhisattva, that individual engaged in the mind of awakening. One enters into the way of the Bodhisattva. For those who have an inclination toward it, the text in its title itself, Chunjuk, the Bodhicharya Avatara, the title itself conveys, those of you with an inclination for it, come and enter the way of the Bodhisattva. 근데 이래서 봤다 럼니 장주선배 저발라 럼니 생에 되라다 아무도 고마 꿀웅도 그러지 거스나 다 뭐 장주선배 속에 아니 장주선배 럼네 아니 장주선배 럼네 동해 탐제 세와 대와 탐제 두번 쳐봐 대나신 아니 라기장 될라 또 대단 자와치네 라기장 장주선배 저발라 럼네 아니 직수 속에 하게다 동해 다다 시와 대화 탐지 뚜투가 제하게 아니 자주 선을 로비 삼바 꿀웅들이 지어고 해서 That individual inclined to the way of the Bodhisattva would compose their mind, refine their intention. In what way? They would inform their intention, refine their intention in sight of the Buddhas and the Bodhisattvas
of the past, who made their commitment to the mind of awakening Bodhisattva, and thereby, through their practice, achieved every contentment and thoroughly eliminated every sorrow. Just as you, Bodhisattvas and Buddhas of the past, by practicing Bodhicitta, the mind of awakening, achieved everything in the way of contentment and well-being, and thoroughly eliminated all sorrows and pains, in just this very way, I too will train in Bodhicitta, the mind of awakening. 다 근데 인도다 말하면서 다 된다 또도 다 말하면서 캡사 가르치고 그랬으나 말하면서 다 대화 생애디 주주비에 두고 이어봐 동해 생애디 파세 이어봐 다디 당보 뭐 쳐고 야 뭐죠 다 대화 두고 이나 안에 가르치 두고 임배 동해 세게 이나 다 매워 속에 이나 안에 가르치 매워 속을 해서 다 대화 두고 다 띵이래서 In a word, then, this entails the banishing and putting away finally of all pains and sorrows, and the drawing in and achievement of every contentment for well-being, which leads to two natural questions. To finally put out all pains and sorrows, what must I do? And to finally draw in and achieve contentment finally in the end, what must I do? 다 되더라. 제가 이리 다 당고 대화 그룹 세발라 뭐 대화도 뭐시는 거래. 대화 뭐 마시는 아니 대화 두비야 거라 삼로 거라 깨기 말와 대화 뭐시는 아니 대화 두비야 삼로 깨기 계속 아니 대화 두비야 다 가래. 너 좋아들이 그래서 To this end, first, of achieving well-being and contentment, this is only possible from some indication that allows for some familiarity with what contentment is. Failing to have any notion of what contentment really is, there can be no real inclination to it and no pursuit of the means for it. But with the identification of what well-being actually is, then one may strive for it. 다 대나신 다 좀 민대가 안 줄로 다 뭐고야 민대야 다 동해스 그래서 다 동해 가래 동해디 가래 동해디 약보지 라트 아니 동해디 라트 소나 아니 동해디 다 간데스 매가 소거래 동해디 파 매가 소사디 아니 내와 틸 랩사 내와 그 초초 차자 동해 뭐 마시 동해 세 도마 동해 세 마도나 아니 내와 두고 삼나야 내와 두 하고 열에 송수 Unwanted and unneeded are pains and sorrows. These pains and sorrows, unwanted, unneeded, must first be indicated so one grows familiar with them so that one might effectively eliminate them. For without an indication of what they are, then there is no achievement of their elimination. And so then with the indication and then the comprehension of what are these pains and sorrows and how one might then eliminate them, pains and sorrows might be eliminated. And when they are, then one has drawn near to within. 근데 이리 다 뭐, 말한도 지난 대화 뭐 줘야 열 동해 뭐 줘야 열 이나양 동해 뭐 약고 트니 대화 뭐 트봐 이나 아니 냠네 치 대오 냠네 치 되봐 아니 냠네 치 되자 말 고리 만나러 되게 자나 연구를 해서 And there is indication of what is pain and suffering and of what is contentment and well-being. But when that indication then leads to actual familiarity
an understanding of what pains and sorrows are, what contentment and well-being is, then the actual final achievement of that contentment and the actual elimination of those pains and sorrows may come about. 야, 다 근데 인도 다 말아도 주유 말아도 지속 동행세 대화세 모두 제 디당 단단하도 준주네 대화다 동행세 모두 지니 빠루라 데스케 그래스 주 말아도 소화 대화 소화 동행세 다디 망조가는 이맥 수수고 주주고 나라 소화 대도 동행 단연 숨기다 대도 숨다 뭐 롱치 녹스테기 요레스 다 단단 아주 준주된 대화도 동했다 대독생인데 아니 다 대화디 는 소화대도 다니는 것 대샤요 말에 동해 계지기 규 동해원에 가임에 다디 뭐 쳐고 해서 근데 원행이 규가레스라. 동해 규다 동해 계지고 동해가 그러니까 동해원에 다 가임에 보라죠. Between the notions of pain and pleasure, commonplace in the ordinary world, and the notion of pain and suffering, and contentment and well-being, in the spiritual path, there is a considerable difference. In the first, the notion of pain and of pleasure in the ordinary world is of tonalities of experience, sensory experience, pleasant, unpleasant, or neither pleasant nor unpleasant. Whereas in the Dharma, pain and suffering and contentment and well-being is not principally to be understood as these tonalities of sensory experience, pleasant, unpleasant, or neither, but rather fundamentally what is cause for the experience of pain and suffering, and what is cause for well-being and contentment. 다 뒤중하나도 뒤중이 다 나라도 처외 나라 한쪽 대화 스타야기 대화 지야기 대화 뒤 아니 다 다당아도 동해대 대화 모두 집이 이 동해나 요레스 동해나 요레스 이 가레스나 배는 아주 대화 뒤 아주 미지디나 또고 담숨 약고 총선은 아마 대화이 마강에메 말에 배조요 말 명이요 고사요 말로 거요 아니 소소소 대화 인사바기 아주 소와 대화 진디에디 아니 다른 아주 되는 시에 소와 대화디나 주중 시에 소 대화 세디나 일찍이 말해서 In fact, the very notions of what is contentment and well-being in the ordinary world's sense of those is different entirely from what well-being and contentment are in the context of the way of the Bodhisattva, or in the ordinary worldly notion of contentment and well-being. That notion is connected to food and clothing and recognition. And when one has that modicum of food, clothing, and reputation sufficient to say of themselves, I'm well now, I'm healthy, I'm successful, those measures of contentment, according to their notions in the ordinary world, are in fact not contentment at all, but cause for pain and sorrow. 한 맞으면 뒤 말아도 지도나라 다 이초와 대화 증거와 배담 야고초나 가기래서 배 기부 용거래 네 아니 그 어떤 가고는 가고치기로와 있네요 다 단단 것도 삼로 야고지 땅 아니 대화도 동행 모두 지리 다 그저 가마 다다 대화 말아도 그 대화 이 삼이야기 대화 되게 가나 동행하는 거 가리 동행하 요스는 그룹에 동행하
동해들은 숨이와 동해 숨샤도 동해지 동해 유럽 동해 잡아두지 동해였잖아. 다들 유럽 동해 나라요. 잡아두지 동해 나라요. 그래서 That ordinary worldly notion of contentment and well-being, which stems from having clothes, food, recognition, are in fact a part of suffering and sorrows. In suffering and sorrows, there are three kinds: the suffering, pain itself, suffering of change, and all pervasive conditioned suffering. That which comes from praise, when someone says of you some compliment which gratifies you, and then you feel a sense of well-being. This falls under the suffering of change. It falls too within all-pervasive conditioned suffering as well. 세상 갖고 유럽의 동해성인데 내가 수수 그 대화 전기 열대 코 주주직 내주 주주직 교회 와기 그 동해를 교도야. 세상 그 동해 코라신 동해 차대요. 내가 수수 대화 짐발 뭐 동해를 그 내가 지가 대화 진이 짐에 떡기 대화 터버려. 이내 그 남지마도 동해지 뭐를 동해 인자 유럽의 동해 내가 그래서 Momentarily, through a fixation upon it as being experience of a temporary gratification, but its fundamental nature is the very nature of pain and sorrow, insofar as it changes according to its nature again after the temporary moment of the experience of gratification into disappointment, is fundamentally in the nature of suffering. 됐다. 생기도 거네 대화대 간다잖아. 교회야 봐. 그 대화 있는 대화랑 무트도 교회야 봐. 종소나 당만의 대화. 다다 어디가도 준준이 대화 생기니 네 그도 있네. 거기 귤디 대화, 제부 대화. 되게 용이 있어. 그 대화 뭐네 이래. 유가도 대화 요 제부가도 동해는 교회 동해라. 제가 또 동해 차대 그래서 The actual contentment and well-being would be that which is consistently cause for contentment and well-being and unchanging. Insofar as any is changing, it is not that actual contentment and well-being, where cause and result are both consistently contentedness and well-being, then this is contentedness and well-being. But where the cause is gratification and contentment, and then the result comes to be pain and sorrow, that is not contentedness and well-being. 다 근데 이들 당아도 디바스 다 미게오 디바스 동행이 규스그레 디바스그레 어디 가래 다 모두 뭐도야 주줄레바스 세상과 동행생이 당부 동행세 동행원은 다 준사지 다 가래스나 뉴모 독순 당부 디모제 디모디 왕 되자게 되자게 왕 시단게 근데 방아제 콘도스는 니모다 망고 장가망고 요래서 And thus, in the way of the Bodhisattva, the important moment of indicating that which is cause for pain and sorrow, namely non-virtues and misdeeds. Among non-virtues and misdeeds, all find their original cause in kleshas, afflicted minds. Most of all, the afflicted mind of the ignorant state, which gives rise to desirousness
which then again gives rise to aversions and hostilities. And from these three originary poisons then flow any number of haughtinesses, aggressions, and defiled minds. 근데 이들 참 먼저 단다 대화를 말한 좀 지도 나는 먼저 먼저 대우요 먼저 대우민도 세야다 수수수도 마 대우 인세기 대화 따야기 대화디 안탄도 동네에 세고야 됐다 괜찮디 가르쳐 버렸으나 뉴모 독숨 되게 왕기 깨배기 아니 이다 밖에 대부 인상 다 동네에 쓰라고요 그래서 What's the point of saying here that our notion of well-being, the one that we apply when we say I'm well and they're not well, or they're well and I'm not, is misleading? Is that wherever cause or experience is found in or lies in any of the three poisons, ignorance, desirousness, aversion, and hostility, all that flows from those must necessarily result in pain and sorrows. 뉴모도 숨 되기 왕도 되기 왕도 예배게 아니 자와 레 가리 나양 동의레스 파상마직스 다오나 대화데 간에 열었습니다 대화 간에 열었으나 뉴모도 숨 뉴모 때문에 되자매 셰나매 이숨 매백에 토네 아니 레 가리 자와 가리 셰샤나 디 개와 안디 제부 대화스다 그래서 Make perfectly clear then how it is that wherever ignorance, desirousness, aversion causes any action or any activity, the result of that action and activity must necessarily be pain and sorrow. Make that clear to yourselves on the one side, and then on the other, that wherever non-nations, dispassion, non-aversion cause any action and activity, the absence of these three poisons then will be cause for contentment and well-being, clarified on the other side here. 그래서 요 근데 인도에서 봤다 맞아 대화다 동해 사이에 치사가 산삼대 아니 디모 디왕이 되자되면 니모 콘도께 콘도 되게 왕이 르마 좀레 가리체제 레 가리요 그리고디 동해 어다 딜바 고셔져 그래서 Now we have a clear dividing line here between ignorance, desirousness, aversion, and hostility, and non-nations, non-ignorance, dispassion, and non-hostility. Wherever one is ignorant, desirous, hostile, and these are the minds that cause action and activity. These are invariably
매바 소야다 가리 매바 소고도 sta 가리 매바 소고레스 티와디레스 다 가리 매바 소고레스는 대자 시단 때무 숨디 바 매바 소토나 아니 지부 동행 생에게 다 용구 말했어 내가 차바래서 Now, where do we arrive then? Earlier, we did already say that pain and sorrow is to be banished and eliminated. Then how does it happen? It happens so that where ignorance is made absent and desirous attachment to and hostility to, where the three poisons are deposed, then they that are cause for pain and sorrow, being gone, can no longer be cause for pain and sorrow. 다 티와디니 바 가르고 다 이게 티와 가르고 다 대자 시다 때무 숨세디 매바 소야 열에 매바 칼리스 소고레스 어다 티와니 들려 그래 다 느디타마다 대자 시다 때무 매바 소야 열에스나 소야 열에스 다 칼리스 소고레스 다 수유소도 그래스 다 칼리스 소고레스 다 pena timu ta nimbu tela ani tobani tobe shirabe toni tobe shirabe dameni tobe shirabe roa otigi dameni no dameni tobe shirabe la kesuna ani timu kuna mewa soto ore ani chaba na nimji yabu komna ani 되자다 공도 mewa soto ore 제가 다 랑 시엔진진 로당 다음에 또 베셔럽 니부 되기 아니 니모 되기 숨데 매바 소에 투야 라제리 아니 요라 시엔진지 당 아니 다음에 또 베셔럽 니부 어디 해서 Follow then to natural questions. So then, these three poisons, can they actually be removed? If they can, in fact, actually be removed, how are they removed? What is it that removes them? The answers are, first, the three poisons may actually be removed. And for removing them, in the case of nations, ignorance, in the case of ignorance, it is the wisdom realizing the absence of the two forms of selfhood that eliminates ignorance. And it is love and great compassion that eliminate desirousness and aversion. The mind that cherishes others and the wisdom realizing the absence of the twofold self, these two do, in fact, eliminate the three poisons. 다 칼리스 차그레스나 다음에 또 베셔럽 몽바 니부티 그니 카베다 그니 왜 맞아 잠레장인데 맞으나 야니 니부티 그니 수이자서 마리파티다 리파 이시니디 리파 이시텔레디 마리파티 메바 차도 그래 마리파티 슈침보 연나 리파 이시디 슈총도 그니 그런 카데 차대로와 제가다 디디 리파 이시디 슈체로 땅토나 너네 마리파티 세토 그래 몽바티 세토 그러와 제가 이 그니 그 질랑모스 계획이 아니 권한이 길에다 마리과 카데 리바이 시르 어야 테나시 그게 콘도다 대자들 속에 아니 카데디 시엔진지의 쇼칭부 이해나 아니 콘도 계획 말에 대자 계획 말 제가 고도 대대치는 간다 시엔진지로 장소나 대자당 콘도 매가 차그래 다음에 또 베셔럽다 도미 또 베셔럽 장소나 그리고 이시 장소나 아니 마리바티 라마메 세도 제가 고도 대대해서 왔어 Ignorance and
the wisdom that realizes the absence of the twofold self, are antagonists. They are oppositional, where that wisdom that realizes the absence of the irreal twofold self is present, its opposite, a state of ignorance, is absent. They are an oppositional relationship. The one is a state of ignorance, the other a state of understanding, of knowledgeable wisdom. So too are desirousness and aversion on the one hand, and love and the mind that cherishes others, antagonistic, opposites. Where there is the mind that cherishes others, then desirous attachment and aversion must be absent, as they are opposite. They are opposed, and everywhere where there is the wisdom realizing the absence of the irreal twofold self, and wherever there is the mind that cherishes others, there their opposites, ignorance, desirous attachment, and aversion and hostility must be absent. They are antagonistic. They are opposed. These two, ignorance, desirous attachment, aversion on the one hand, and the wisdom realizing the absence of the twofold self, and the mind cherishing others. Hoy, 다 근데 인도 다 하나 가서 롭센 준죽되게 나라. 다 가르치게 요랬어. 다 준죽된 다 인식 되시제 전주 셈베 줘발라 주바스. 다 전주 셈베 줘발라 주바세디 다 만두 도면 세고 요래. 도면 세고 요나 용의 유 뉴모도 좀 세고 요래. 뉴모도 좀 세야라. 아니 변남 전주의 셈다 군소 전주의 셈 니도 고고 요래. 대니도 예나 니모 숨무데 매버 소투고 요래 누무숨 매버서나 동해 세투고 요래 제다다 라비아게 장주선배 줘봐서야 되다 장주선 세다 된 시기 요래 해서 Then the present text, the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, presents just this, that is, the means for the elimination of the three poisons that are cause for pain and sorrow that would be eliminated. Pain and sorrow are eliminated when their cause, the three poisons, are eliminated. Where there are these two, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta, that are the very trainings of the bodhisattvas along the way of the bodhisattvas, then these two, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta, actually eliminate the three poisons that are cause of pains and sorrows. 예, 다시 준죽으로 민 예바지도 장죽 선배 줘발라 주바 사도 장죽스도 동해 탐제 세 사교 되게 동해 바 하르바 톱교 동해 바 강가 매버선 대화 차상 톱 사교기 아니 다 바게 톱 사교기 강사들 아니 장죽세 다 딜러 럽니 다 럽 심바기 다 장죽 선바 장죽래 럽 대니기 선바 대기 줘봐 신주기 아니 냠내라 주바스 다 디체다 민디다 주주고 저제 차방도 슬레고 요래서 Now, in the full title of the text,
the Bodhicharya avatara, the way of the Bodhisattva, is communicated. All of this, firstly, Bodhisattva, the Bodhi is the very mind itself that is deposed of the three poisons. It is the consummate mind of enlightenment, possessed of the individual that is enlightened. Those who strive toward that state of enlightenment in the practices of the Bodhisattva that are a practice of 6 perfections, the title calls others to enter the very same way, the very same charya. Thus, the way of the Bodhisattva, enter it. Oh yeah, that 이제 인도다 전대기 단다다 자세 전주선배 줘발로 주바 세야들라 다 나로라 다 리우주 이제 리우주 해서 In this text, the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, there are 10 chapters. 예, 세다 리우 당부되게 자주선기 표현식 자주선 생들 리가 가리요래 자주선 갈리스요스다 자주선기 표현식 자주선 라비아 트로이게 지도 자주선기 표현식을 리우 당부 In the first chapter of the way of the Bodhisattva, the advantages to Bodhicitta, the mind of awakening, are described. What it is and what advantages come from it are presented in the first chapter to incite, instill an enthusiasm for Bodhicitta. Thus, the descriptions of the advantages and benefits of it in the first chapter. 루니벌 자주샘 생이 줄라 토베라 레라고 말에 갈래가고 육가 데스칼레 마자바 자주샘 줄라 계획 말어 저도 자주샘 줄라 계획이 유 아니 바가 야라 되인다 아니 다 자주샘 줄라 계획이 유디기 셰데 아니 루니벌 셰기라서 In the second chapter, though giving rise to the mind of awakening Bodhicitta is not at all easy, it requires the drawing together of many causes. To this end of bringing together the causes for the mind of awakening, which is not given rise to easily, the means to it, namely 7 branches, and other causes for the mind of awakening. They are presented in the second chapter. 예, 다른에 루수바도 자주샘 숭야 자주샘다 랑 자주샘 줄라 계획 지도 장주sembe 동발내고 장주sem 당부 장주초도 셈 계약의 꿀웅주 셈바 계약의 담제 아니 담제 산에는 장주sembe 동발내 아니 장주sembe 줘발 라베 장과 어디 루수바는 시기를 해서 And in the third chapter, the actual adoption of the mind of awakening Bodhicitta, the actual adoption of it formally. 장주sembe 줘봤으면 더 봤으면하다 아니 장주sembe 파게 더 하는 담제 동발 라베 그렇게 담제 아니 동발랑 산에 아니 동발 자주sembe 줘발 라보로 뭐 치료 라보로 라베 치료라 줘발 자 라베 그 모두 다른 게 퇴선 고수냠내나 라보로 어떻게 치료하는 For the adoption of it, a description of what it entails, the shaping of the commitment to it, the actual adoption formally of the mind of awakening, and the engagement in the practices which the mind of awakening Bodhicitta entail. All of these in the third chapter. 다 장주 구조 장주 셈다 남 장주 셈다 다 대니기 아니 그랑이 줄에 깨버지 아니 줄에 깨서나 아니 가르치기 그랬으나 다 대인기 니모 숨디
자면 소토 그래 동해 동해 유다 제부터 제바 차단 매바 소토로 와 근데 소토야 아니 자주쌤 이게 소그레스 다 이내 자주쌤 이부터 율라 깬 아니랑 율라 마냐바 네바야 공도 펴와 제디 아니 달 류시바 바유기 류승이 다 류시바데 개침부 시기 그래서 Conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta are developed in the mind. Developed in the mind, then they must be sustained and preserved in the mind. And so then the topic of the fourth chapter with the development of the mind of awakening in two forms, conventional and ultimate, it must then be sustained. And for the sustaining of it, the very topic of the fourth chapter. 진짜 바유 때마디 바유 때세 바유 때마세디 아니 가래스나 딱 거기 동해도 방모 카드잖아 내가 중에다 그 말에 이나야 합지자니 유 장주 셈 니부티 바송야 바냠 바냠만도야 라만도야 야그 무튼 바네야 얘고 숙처처럼 둬야 뉴버처럼 둬야디 아니 바유기 때마 되게 지온 거고 제가 루시발 바유 된주디 아니 자주 셈 귤라 깨깨베 줘봐 라고 고슴도 줘봐도 돼야 우송네 아니 자주 셈 많이 마시 내 둬야디 아니 바유 때마 되고 그거 제가 루시발 바유 지셔봐 해서 The two forms of bodhicitta, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta, eliminate, bringing into the causes of pain and sorrow. But when they arise, they must be preserved, maintained, intensified, and it is conscientiousness that does this. It isn't that conscientiousness itself eliminates the three poisons, cause of pain and sorrow. They do not do it. Rather, conscientiousness does not do this directly. The two forms of the mind of awakening do, but they must be preserved, kept hold of, intensified, and this is achieved by conscientiousness, so that all of one's activities, after one has developed the mind of awakening bodhicitta, are consistently in conformity with the mind of awakening. Every action of body, speech, and mind upholds the mind of awakening. It is through the employment of conscientiousness that this actually comes to pass. Thus, conscientiousness is the topic of the fourth chapter. 자 근데 인디 다 나랑 단단하랑 저선 진이 준주다 대별 로도 진이 저선 진이 되죠 아니 다 진이 되죠기 아니 다 산점도 컨디션을 거 먼저 변한 때 내가도 지기 있는 거 로정도 진이 지버이나 거 디니 야 두고요 콜로도 디니 야 두고 디니 로도 지기와 말해서 참 저러와 되는 신경 저 준주고 냠네 저선 체내 아니 냠내체 체로도 들려주었으나 아니 가담바기 시도가 간데 숨고였으나 가담바기 시도 가담바기 시도기 아니 드링 하나서 준주 밀르네 준주 된 고두장바 냠내체도 아니 간데도 지어야였으나 아니 먼저 대화다 동해생이 여러 대화다 동해생이 되다 먼저 반다 지당겠다 대화도 동해시 단단한 준주식의 대화 동해라고 말다 지당 말아 지중의 처에 나다 대화도 동해세 저와 어디를 빼자 숨고요래 근데 숨고였으나 땡기 대화 토리 당스 땡기 대화 토리 가도 미고만 여러 대로 당스 아니 예송 숨기 동해니 이 차선 우리 대화당 예송이 중에니 하다랑라 가리 고도 담가대야 뒤즈강 레이어레스 담가치야 뒤즈 그래서 인디 잡아 다 가르쳐 버렸으나 아니 노선 송들 토시 앙 통시 앙 노섬스 노스디
셈 락바 내가 좀 삼로 유용하는 삼로 15마다 삼로 가 땅스기로와 삼스도 삼로 10도 땅 삼로 칼디스탄 양스고 아니 되게 많어와 미기 통화하고 시험치 셈이 어디 참는데요 그래서 그 자서 어電池 둘이 대화당 내손 동행이 하나도 다들 대화도 동행이 담과지 주줄 레어 찾아다 만나러 지금 지고랬다 세저로 들리지가 않아 가지고 다들 쌈 들리실래요 그래서 So the student learning from contemplating and meditating upon the way of the Bodhisattva as they are students of the way of the Bodhisattva. And any student comes to a point where there's some measure and examination of their gained aptitude, such that then you would say, now afterwards, this student hasn't got to study anymore, or this student has got to continue their studies. Such measure and evaluation is made. So where do we find our measure for that? We do in the proverbs of the Kadamba masters, the Kadamba adepts of the past, who would say it this way, that the present moment here, when having gotten the precious human body, and then with it to have contemplated the way of the Bodhisattva, to have examined what is to be learned from the way of the Bodhisattva. Now then, where do you find yourself? Just here. It is for you to decide whether lasting contentment of the realm of humans and devas, or the unfortunate state of the three lower realms, is your lot. It is your choice now. This is a moment when one may choose whether, and we are speaking now in terms of ordinary terms of contentment and pain, and it is, namely, there is an opportunity to experience the well-being that human beings and heavenly beings know, or else one might make the fateful choice instead to ensure that they experience pain and misfortune in the realms of misfortune. So the present moment is the moment for making the all-important decision. And so in your gross contemplation and your subtle examination, in every instance of consideration of this question, think clearly and comprehensively so that you make the correct decision now, whether it is your lot to experience lasting well-being or the misfortunes and pains of the lower realms. 다 된다 또또 당한 저 산다 나랑 저 선배나라 말 배우고 동해 보고 세야겠다 깨지디 강가 나랑 저 칸은다 미기 만들라고 말다 한데 선지이네다 수이네다 대화 되봐 동해 미디어가 삼로 땅한테 찍어지냐 여러 왔어 그래서 대화 되 세야 되다 동해 미디어 세야겠다 동해 오늘 다 동해기 밖에 대화다 동해 세야 되는 거 트는데 다 손으로 막 깨야게 내가 지기 두나 손으로 막 녀와다 이다 둘로 막 깨야게 다 주지사 내가 지기 두나 다고 가르쳐야겠나 내가 돼 아니 레 디버체 생들 내가 그래서 그레 디버체 다 하다 미기 고만 후배하게 거기 내가 지기 두나 아니 미디기다 내가 레 개와 지기 두스 유 개와다 데부 유 개와다 yu megi wa singe di tada mii goba toji yu la lagu duna yu gewa che nga song la ma kaya yu la lagu duna ani yu digba le megi wa singe re song
In short, when any one of us reflects, any of us, when we reflect, and we haven't even got to be human beings, any living being is instinctually inclined to well-being and averse to pain. We haven't got only to consider human beings, but any living being. All living beings have this in common, that they wish for contentment and ease and to avoid pain. So then, well-being is desirable. Pain is undesirable. What then? Just this, that pain that is undesirable, the pain of the realms of misfortune, of hell beings, preta, and animals, have their cause, and their cause is invariably misdeeds and non-virtues. Contentment and satisfaction, known to human beings and to heavenly beings, is invariably a result of their respective cause, necessarily virtues and constructive actions. Pain invariably is caused by misdeeds. Contentment invariably by constructive deeds. 뭐였어? 아카세르다 질렀나? 유무 어디 유무 저 유무 숨이와 유무체 되자제 시당 네가 나게다 말이고 대좀스 뭐요 인주고 왕기 아니 지라기 니마장 되게 되자 시당 티모 왕기 아니 네 루마 유숨지 자와 칼리 제샤와 이나야 이 당에 송구 빌게 빌어 로레스 네 미겨레 그 제부 동에 내송 끼그레스 다 되네 잔주 세미니 귤 깨 귤을 라바 잔주 세미니를 라바 어딘데 랍소나니 아니 원도 함이 고반 토지기 귤을 두고레스 제자다 대화 토지기 귤을 두고요레스 제자다 대화 당 동에 생다 두시는 예치는 로레스 And to clarify this still further, afflicted minds, ignorance, desirous attachment, and aversion. Then, in addition to these, all the rest, such as pride and doubt, and the many others, these afflicted minds cause physical, verbal, and mental activities. And whatever the physical, verbal, and mental activities that these afflicted minds cause, they then are invariably cause to, for birth in realms of misfortune. The result is pain in the unfortunate realms, the result of the causes, which are misdeeds. The two forms of the mind of awakening, bodhicitta, developed in the mind and then informing a training, are cause for the result, that is birth as human being or heavenly being. 뭐야, 다시 봐도 맞아. 지나간 게 다 맞아. 직준주기 지나간 게 죄죄도 당한다고 도신 라바이스. 다디네 다당도 럽쟁이 가서는 아주 루시바. 다 루시바데 바요 때 마세게 다 루시바기 나랑 아주 럽쟁이다. 이다데 럽쟁이 두고 요레스. 다다 드림 럽쟁 사와 마두메. 다디네 원마 sabject 대해서 모두 지기스. 아니 마대샤게 예송. Now, up to this point has been, again, a presentation of the subject matter of the way of the Bodhisattva, and our present lesson is in conscientiousness, the topic of the 4th chapter of the way of the Bodhisattva. I will not cover any new ground now, but instead review the outline of
this chapter on conscientiousness? 오이 다 대도 당보다 루시오도 당보 상주 데레다 제가 바유 루시오도 아니 바유 루시에 데라 아니 장주의 생기 쩌벌 라바데 미냐베 양라 바유 공수스 명데다 루디 명 장주의 쩌바 와 쩌바 다 제바 미냐벌 제발라 바유 공수스 어디 당보데서 Then in the overall outline or taxonomy of the chapter, the overall structure is given to it by this concern for the prevention of any decline in the training, in the mind of awakening. This branch of activity, namely the practice of conscientiousness and its cultivation. 딱 거기들 이 나로라 대생로 니 있으니 류슝셰바탄 류첸셰바스 근데 사진이 요래서 Within this two subsections, they are an explanation of the text itself and an explanation of its title. 다 류슝셰바스에 대한 다 가리어레스나 류슝셰바스나 대신 숨요 바유 공주 돌된 바스 한번 바유 공주디 저 전다 저 도도진 직시 야디네 바 고대오진 개버진 바 직시 아니 타마 사마들 전다 저 류니 직시바 대신 숨나 시기래서 Doorway ni mare Allah se do 돌된 바다 개버된 바다 된디 Allah se do. Within the explanation of the text, again, three further subsections. First, the short indication of the means for cultivating conscientiousness, the first, followed by the second, enlarging upon how one is to cultivate conscientiousness, followed again by the third subsection, those points put again summarily. 어이 다 개버 셰바디 나라다 sabject이 차단 도어와 로고도 개버 아니 sabject 나로 대세니요 창주고 셈라 바유 공바당 창주고 셈 라발라 바유 공바스 이 시에서 라발라 바유 시 공바당 자유선 바유 공바당 아니 라발라 바유 공바스 자세 제발 라바요 라바 The enlargement upon the means for cultivating conscientiousness has itself two subsections. They are cultivating conscientiousness in respect to bodhicitta itself, and cultivating conscientiousness in respect to the trainings informed by bodhicitta. 오야 딱 당부 창주 셈도 바유 공바텔라 창주 셈 도르도 미롱에 균센당 도르에 니믹 니신 시에서 Within the cultivation of conscientiousness in respect to bodhicitta, there are again two subsections. They are first an indication of how it is unsuitable to ever discard bodhicitta. First, followed by the perils of abandoning bodhicitta. 다지바 라발라 바유 제바달라 다 sabje 숨이요 그래서 라발라 바유 제바달라 이데스 마즈요 라발라 바유 제바도 마게 이 네바 뽕을 바유 제바스 마즈요 네바 뽕을 바유 제바세 겨 곰바라 바유 제바 니모 뽕을 바유 제바스 Gawala was. Come on, Shugu. 슈고 마스터 됐어 Shugu Sumba. 슈고 숨바 책마다 니 마스터 리도
Digo pongo de venir, chimangero de digo de sugar هذا bar. هو Um, Shibangaba tat. إن شبه ما أنا جوا بومبا لا Pong de was Nimu pong la sum says me the tattle, Chiwangaba tattle. Nimu pong la pacha or sum says me the جوا بومبا لا جوا دينا ديبا بونجين جوا لا بيبا oh, دي أو 이거 슝어버도 중어버도 중어버 좀 어디 타다 على نيوم بومبا لا با 바위 쳐버려 숨세도 على 디다다 다디스 시드 당고 니바 뽕와라 바위 쳐와 직세 نيبا بومبا لا با 바위 دي가 버려 디 sabje 이 니모 뽕 바위 쳐와 시도 لا 직벌 sabje 디 간 많이 키워라 لا لا 니모 니바 뽕을 봐서 니모 뽕을 봐서 다 직벌와 응 대니 바위 제가 나는 예바스티도 응 아마 이제 sabje는 니모 뽕을 바위 쳐왔어도 응 니모 뽕을 저희 쳐왔던 기어 공부를 바위 쳐와 응 니모 뽕을 바위 쳐 숨이야 아, let's ده اسمه يانجر شو اسمه؟ 예바 뽕을 바위 اه لا 쳐 سي 예바 뽕을 لا 바위 쳐와 لا 기어 공부를 바위 쳐와 لا 니모 뽕을 바위 쳐 لا 어디 숨 어디 시안도 Okay. And these, and then again, three further subdivisions, subsections are first, conscientiousness in respect to abandoning misdeeds. First, conscientiousness in respect to abandoning, rather accomplishing virtues. Two, and conscientiousness in the abandonment of defiled minds. Three sections. 뭐이 다음에 드린 때가도 대샤 저 틀리지 안들라 제만은 니무 뽕라 바에 잡아서 좋았다디 이니마 아니 권마 결시 들라 제만은 지기스 아니 세마 sabje 숨쉬어 니네 요시바 주고 저러 그래서 Okay, then we will conclude here and open up for a Q&A. And when we resume again next week, we will resume from this third section, conscientiousness in abandoning afflicted minds, klesha. And then having resumed, we will quickly complete the chapter. So now we will begin with our Q&A. 뭐이 다음에 드린 때 시야마 라브레탄 왔다 저와 때문에 이런 저와 가랬다 이나 아주 저와 때 제스 사소는 너 때문에 So today we'll have a discussion, an exchange of questions and answers. And when that's done, then we'll recite our closing prayers. 그러면은 일단 If there are no questions, then we'll begin our break now. 그런데 No questions. 이렇게 저것이 이제 들을 때도 저거 막가 신발이나 danse. It hasn't got to be, it hasn't got to be that the question has to do with today's lesson. Connected to anything else too is fine. Let's start. Ready? Yes. Okay. Questions about karma. Considering that our karmic record has no beginning, is there an order in which karmic seeds are opened in this life? 아니 케와 아니 토마 메반데 아니 데파사요로아 아니 레든서 랭이반데 레든 사요로아 딱 아니 레사 사르교 된서 케와 딜라 민베기 렘바 닌중
근데 림바 된 여러배. 근데 민도 봤어. 맞다. 네. 아마도 데르기르다 만아도 셈 지어와. 레 사니디 마릭바티기 왕기 레 미기와 사그레. 레 미기와 디 사네 레기 바자디 셈디 레기 바자 식사 고담도 들어서 그다음 어디 셈 비팅라 레기 바자 레기와 바자 요래 레 미기와 바자 요래 이가 요래스 베디에 베창가 망보 요래 베 니만 찍라야 레 방고 사기로와 그다음에 로탄 다와 깨바지들 레 방고 요가 타셔로 야송 아니 티바 도고데 대바디 고스소아 림바디 림바디 그 담보니 거데네. In a mind, first, ignorance causes non-virtuous action. These are laid down as latencies that are dormant in that receptacle of the mind where dormant latencies, both virtuous and non-virtuous, are present. Those latencies laid down day after day, and in each day there are innumerable karmas that become dormant latencies. And needless to say, the months and then the years and then the eons too have their dormant latencies. 딸내 망고 이어가 유지 딸내리 파이스 나도 빼도 샤이나 고담나라 신가다베 수 도마고 찍 샤여로 카메디메 여러 제다다네 수연디네 아니 도부직 마키 아니 신가라 답으로 답이서 많이 신가나 답답도 추다 류 체어도 수연데 이우기기로 와 어디나신 직발에서 나라도 고담 셈 고담나라 레디 주주고 사베 레디당 아니 바게 유모 되자셔던 규모의 체험이 거야 레디르르르르르게 되게 버렸을 때고 레 개와 있는 되고 대화 기를 레 미겨 있는 되고 동의 기를 해서 In these innumerable karmas that are seeds, as it were, broadcast in a field, as it were, the very mind itself. Just as in a field, one takes a seed out, each seed, then one puts in the soil. And once it's placed in the soil, then if that seed meets with water and with heat, then it germinates. So too, the mind, field, or karmic seeds are planted in that mind when those karmic seeds meet with the mental afflictions of ignorance, desirousness, and aversion, then those, like the heat and the water, ripen those karmic seeds. From the non-virtuous karmic seeds, ripen pain. From the virtuous karmic seeds, satisfaction. 이제 다마서 저랑 다다 저와도 있다 레디 세딜 민다 마민디 저 저와도 당기도 왔어 제가 답변은 다다 저랑 차셔는 저랑 밀루토 온고 차와 에 수수로 뭐라와 이죠 근데 게디 제모마 레 개와지 제베기 제부디 세딜 민바 레스. Now your question has to do with the order of your experience of the results of past karmas. Now the present moment of yours in a human body with all your faculties and in a place where there is liberty and freedom, these are results of past karmas ripened into this state. Oh yeah, that in it. 미지 나와 아니 지 소화 대화 유행해도 보라 대화 유행해도 그러나 다 아들 레 개와치베 디불 샤치 다 수도 미지 나와 니마 이나다 미지 이나다 나와 이나 로이나 가리나와
수술라 마기바다 셈나 강에 룰라 나자 가리 중화되죠 아니 레 미기we 대부분 발 수스파잖아 따라도 그래 해서 In rimpa ngechin dene rimpa ngechin dene yodame. 이제 잘로 딱 걸때 뭐 소화 대화께 수술 배랑 소화 대화 세고님의 강에 매바베 소화 기우 요한도 레 개와 집에 대불이야 샤. 레 개와 집에 대부기 대화 중화로 와. 다디나시 수술 미제나 네 마이키바 요하다 셈라 강에 요하 르 나자 요하 데 요이나 레 미기와 집에 대부미 발 배잘 아니 디나시 레고 레그 발 망부여라 아니 그것도 잘 두나 아니 갈래갈래 세우 잘 해서 You know, he's like, Vietnam the kewa and Toma mebane and the bardo and le mendrawa drang meb then and similar tap shot sarwa. Jason deda drang meb deda and nimpe rimpa ngechin kandes struktur gire. Pena di dambo di niba di sumbadi shiba. 어떻게 이제 고말 이레 이때 고말 달래 당고 치고 당고 뒤 빼디 성다는 게 뭐라고 And then in your life, the ordinary life that you then lead in your experience of pleasant sensation and unpleasant sensation, every one of the pleasant sensations follows from its cause and a virtue, and every one of the unpleasant sensation follows from a cause and non-virtue. And the feelings then animate or characterize the day and the month and the year. And whatever the pain, physical or mental, its cause is a non-virtue. Whatever the sensation that is pleasant, it is mental or physical, its cause is virtue. This is definite with respect to which sensations have which causes. There hasn't got to be, though, a definite order in their ripening. 딱 그래도 제가 저다는데 다니 사죠 레디 뭐 지부미 달로 사죠 레디 제일 지부미 근데 내가 요 말해서 Now, it isn't necessarily so that the karma accumulated earlier, ripened earlier than another subsequent karma. This hasn't got to be a definite order in the ripening of karma. 답이 가왔다고 그랬으나 답변은 아주 레 빼는 아주 디니바 깨월레니 절 빼자로 이나 디니바 신이 깨월 제말레니 절 빼자로 이나 다레 수수그 레 깨와 제열에 레 미기와 제열와 다 디디서 뭐 시도가라 모델라 레 딜라 쇠땀니 거 쇠땀니 디 아니 레 깨와 딜 바게 레 깨와 딜라 아니 쇠땀니 지라서나 제부 대화를 깨도 하민 고관 톱도로와 딱 걸어 레 미기와 찍이 냠도로 뉴모도 냠도 되는 되자 시다 콘도 숨기 옹기 아니 레 배주 땅소나 아니 그 대부 동해 차도 그래 대부 동해 영화 차도 와 제가 코라 거도 cấp 거리를 뉴모도 쇠땀이 뉴모 거리를 테마데 개발을 온 거를 해서 Chikalamor tomar kaduinayara. Chikalamor is tapkin chigogre yamana dunam to 말을 딱 꽃냠도 뉴모도 태워로 그레 망고 대사되어와 그런데 레 망고 유나 딱 뉴모도 레 그래도 뭘 채서나 그 레디 미뭘 미르바 So where do we look to understand this? At the end of this life, upon our death, followed by a subsequent incarnation, then for karmas, non-virtuous and virtuous alike, to ripen, they must meet with their conditions. It is, as it were, our mental afflictions are the planter again, or the ripener of the seed. When
in a pool of karmas, a pool of virtuous karmas and non-virtuous karmas. From that pool, that anyone will be ripened depends upon that karma meeting with the catalyst, that is, the afflicted mind, the three poisons. And if the catalyst is an afflicted mind, then the ripened karma will be a non-virtuous karma. 다시 과 정부된 건 들으시죠. 유 겐스 유다 겐이 소소나 안 디위지로와 유다 겐이 마소나 디위지기 마로와 상부딩이 야고라서 What has to be understood first is that both cause and its condition must meet for a ripened karma. If cause is yet separate from its condition, no ripened karma. 뭐야 다 근데 이거 유디 레드 나오나 레드 유디 다 겐디 뉴모 되자셔도 되모 공동 나게디 겐레 레드다 뉴모디 태소나 다 지구 동이 깨도 그래서 The cause is the karma, the condition, the afflicted mind. The afflicted minds that are ignorance, desirous attachment, aversion, pride. When these meet with the cause, the karma, then there is a ripened result. 뭐야 다 뒤쳐서 먼저 빼지는 백한레어스나 빼디 다겐 가리다 그러면 최소는 겐디 유 가리다 뭘 최소나 디고는 계기레스 디케베 빼디 가르샤르스나 먼저 빼는 루트 오직 거기 빵기라 샤샤이나 아니 반에 미시다 밀레소나 아니 미야가실레소나 그 가르치그래 그 루디 앞에 빵기네 짜사주 교우제 롤로스 빼 잠부치기로 와 다디네 미 데스 딜리교 레소나 그 루디 수담니 내가 거도 가르쳐 찍찍이로 와 아니 미지 루샤 산이로 레소나 루디바 세드 사시로 하시나 그 미숨 수다 체나 거기 유 레직라 콜로 갱게 또그 아니 수수도 밥 요거도요 어디기 쳐버도 이거래서 An illustration of this is of a goat tethered in a meadow. And if first to come along and see that goat tethered in the meadow is a gentle, kindly person, that gentle, kindly person will take care and nurture and be kind to the goat there. If instead, first to come along and find the goat there is a meaner sort of person, then they might put it to use, employ it for something. Or if they eat meat, then they might slaughter it for its meat. So it is, you have the same action, but that which determines the result of that action is the condition, the afflicted mind. 다 지난다 디시 모번에 뜻은 있는 아주 뭐 주주 샴나 아니 달레 고름기 토네 칼레스도 그래 아니 레디는 겐 차단 칼레스요래 아니 레디 그 콤바 수수기 셈마 콤바 치중 아니 콤바 레 수모를 삼아서 레로 콤바 치중 다들 리바 망부 이런 것도 되면 롭진 제만나로 연구를 해서 Toward the end of the way of the Bodhisattva, more regarding the order in the ripening of karmas will be discussed. How a karma's ripening will be determined by the conditions it meets in afflicted minds, and the determining role too of the cultivation or lack thereof of mental attitudes, and the preponderance or not of certain karmas. These will be discussed further at a later point.
다 개체쇼 개체쇼디 다 전주 년 전주 셈이가 퇴바 삼바 원바 숨 제발라 때네 아니 나도 레 디바이나 총으로 다 매버차야 레 개와이나 또 치를 줘야 유바게 소니디 장주 셈이 인상 제가 전주로 라고래 전주 장고래 세고 진센디 레 미게와디 다 매버서 레 개와디 춘주디 첨부도야 또 첨부 써야 돼 되게 뉴바디 아니 장주 셈이라 요래 제가 디기 아니 디과 강가 매버서 그래 세고다 진센디 아니 제주요 말해서 그렇지 But the point is that the study in the contemplation of the cultivation of the two forms of the mind of awakening, bodhicitta, reduce and finally eliminate non-virtuous karmas. These same two minds of awakening, bodhicitta, increase our stored virtues. This is then the very purpose of our study of the way of the Bodhisattva. That by doing so, by cultivating the two bodhicittas, non-virtues are reduced and eliminated. Virtues that were small are enlarged. Those that were large are made mighty by the two bodhicittas. And this is our purpose. And don't forget that. That's the point. And now we will recite our closing prayers. 아니 레기 되게 남자 터바다 녀버 본배기 뉴발라 때문에 아니 마음이 미세리 보이와 아니 잘라 되게 용와 아니 바람도 코이 배 잡는데 아니 마도 무게도 신이 아니 배 시디 용와 어디들 뭐는 친구 자고래 아니 뭐는 자바 있는 배 친구 이거 해서 by the virtue of instruction and listening in the mind of awakening, by the force of this virtue, may we live long lives of good health, made meaningful, and may this virtue also quell all the violent conflict in the world and the famine with this vast intention. We recite our closing prayers. Page 12. Kashi Sabade Lome Mari Kino Jovani Namrin Gyawe Ombo Langirji Nirma Sumbe Tera Kundu Yang Jambe Yangi Tsere Jiswame Tembe Rimba Kunsan Lamgi Jo Nyingne Drube Gena Nye Jo Rangi Jishin Tobe Lamgi Ne Shura Tsewe Ramve Tapke Ne Drove Yiji Mba Seje Je Jewe Teba Yilin Zingyur Je Teba Rinjin Choge Majaba Traja Nyamba Gyurve Chode Ne Ningji Chembe Yaro Kewayi Pede Teje Sewara Jeba Sho Seje Gyawe Mejun Tile Lendru Chanju Lamgi Ribe Gyang Tadu Namgi Yila Pede Jing Gyawe Zeba Rindu Gyonggyurji
Lamzang Rube Tunjin Rube Jing Gege Seje Medam Mirme Sera Kundu Gyawe Maba Yi Namda Lamda Tawar Magyur Jik Kazi Tiba Jula Jujuji Sujin Rula Sumba Deyze Tupde Namgi Datu Roji Tashi Gyazo Chogun Gyagurji. From my two collections, vast as space that I have amassed, from working with practice at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity make things conducive for practicing the excellent path, never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewan di tendang ro kun la kampen dang kebara jitsin lo zang raba yi tende nyemo rindu seje shok Kare rawe korwe shinkang de tendang dewa malu jongwe ne jere sewan tenzi gyatso yi shabe siti barde tengir shek Jambe bawo jidar kemba dang kundu zambu deyang de shente. Deda kungi jesu nalo ji gewa nida tamji radu. Duzon shebe gewa tamji gi ngowa gangla chodu mabade. Nagi gewe tsawan digu gyang zambu juji radu. Chadru sencho rinpo che ma je pa na ge yu ke wa nya pa me pa ya kone kondu me wa li sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Bodhisattva Dracula shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and goodness. All powerful generous, and gospel, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you, all of you.